Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Military Mind, bringing you news from the front lines. I'm your host, Benjamin Lee. The conflict in Ukraine shows no signs of slowing down. Overnight, Odessa was targeted by several drones launched by Russian forces. According to preliminary reports, the strikes claimed 3 victims. The Odessa mayor says the drone strike damaged civilian infrastructure and residential buildings. In neighboring Kherson, morning strikes by the Russian army killed 1 and wounded 3 people. The head of the city's military administration also came under fire. Over the past day, 11 people were wounded in the Kherson region as a result of Russian shelling. And moving to the front line, the Pokrovsk sector has been a hotspot of fighting for months now. On April 15th, the Ukrainian General Staff reported 28 assaults there, almost a third of the total number of clashes with the Russian army. But despite this, the Russian army has practically stopped its advances around Pokrovsk this year. Moscow has made some progress towards the Dnipro region, as well as toward Konstantinivka, but not around the Pokrovsk itself. Moreover, the Ukrainians regularly conduct counterattacks to the south and southwest of the city. The latest incident occurred in the village of Kotlyne, which the Ukrainian armed forces have practically cleared of the Moscow troops. In Kotlyne, the Kremlin seeks to cut the highway leading to Pokrovsk from Pavlovgrad and push on to the Dnipro region. Now turning to the Middle East, an Israeli fighter jet en route to mission in the Gaza Strip mistakenly dropped a bomb near the Israeli community of Nir Yitzhak due to a technical malfunction. The incident, which occurred in a farm zone near the kibbutz, prompted an internal review by the IDF. No injuries were reported, and the bomb reportedly did not cause any significant damage. In another failed attempt to breach Ukrainian defenses, Russian forces tried to cross a river, but they didn't make it far. Waiting on the opposite bank were FPV drones and the elite Gosri Kartutsi unit of the Omega Special Purpose Center's 2nd Detachment. This new footage shows the moment the enemy convoy was struck, explosions tearing through the shoreline as the invaders were caught mid-crossing. Their plans shattered before reaching Ukrainian positions. The use of FPV drones in defensive river operations is rising, with the units as such adapting rapidly to terrain-based tactics. Along multiple sections of the front, including in the Kharkiv and Donetsk regions, these ambushes are becoming the new norm, inflicting heavy losses before direct combat even begins. Commander Shevchenko has become one of the key figures in Ukraine's modern anti-tank warfare. His unit, Kraken, gained recognition for halting armored offensive in critical sectors of the front. This interview captured not just tactics, but the soul of a warrior who stood firm until the very end. In his last interview, filmed just 4 days before his last battle on April 25th of 2024, Dmytro speaks with clarity, calm, and conviction about his mission, his brothers in arms, and what it means to defend Ukraine on the front lines. Now, these words resonate even deeper, a testament to his courage, leadership, and ultimate sacrifice. Моя мечта глобальная – это я хотел стать депутатом Верховной Рады. Люди, которые меня поддерживали, они знают меня с детства, и я уверен, что они искренне просто голосовали, поэтому я побеждал. Вот. Это глобальная моя мечта. И мне хотелось бы, я вижу нашу страну просто
с красивой разметкой, с бассейнами в каждом районном центре, с хоккейными площадками, с футбольными полями, освещенными, с теплыми раздевалками. Я не понимаю, почему это нельзя сделать. Вот я не понимаю, с такими бюджетами, с такими ресурсами, с такими людьми, которые... Самое ценное – это люди в этой стране. Мы допустили большую ошибку, потеряли огромное количество очень хороших людей. Надо все сделать для того, чтобы они вернулись. Вот это для меня цель глобальная. Ну, конечно же, победить в войне. Это без этого отрезка, который мы должны закончить красиво и жестко, мы не можем начать строить что-то новое. И я за то, чтобы у нас появились производства оружия. Я за то, чтобы у нас на границе появились атакамсы, хаймерсы в достаточном количестве или установки нашего производства, чтобы соседи со всех сторон понимали, кто у них сосед, что он зубатый и он даст в любую секунду даст отпор. As these soldiers from Ukraine's 28th Mechanized Brigade carry out a meticulous rooftop operation in Donetsk in the Donetsk region. The team ascends an unfinished mining tower to clear unexplored ordnance left behind by enemy drones. On the tower's top, reconnaissance and communications equipment had previously been installed, but now is a target for precision drone strikes. Clearing ops like these are critical in regaining control of elevated observation points and preventing further enemy drone activity. As drone warfare intensifies in urban areas like Donetsk, Ukrainian forces are adapting by reclaiming vertical dominance. Rooftop positions, especially on industrial structures, have become key nodes in the fight for visibility, communication, and strategic advantage across the Donetsk front. Шелами піднялись. Плюс, я сейчас нажал снова, ты тоже поднимешься. Плюс. Так, слева от вас. Ага, Ось така ху... ага. Під ним були провода. Так, а где дрон? А? А где дрон? А дрон уже забрали. Что же не дал? 78-й полк ДШВ з піонерів дрона. Нахуй я второго тянул. А, просто? Буде бум? Нам цей чувак тут розказував, Це все так просто. Да, краеведы тут посмотрю, блядь. Шел. Плюс. Сука, пидорас. Місія нездійсненно виконана. War leaves no heroes in moments like these. On one of the most dangerous routes in Donetsk, known by soldiers as the Road of Death, a Russian evac group encounters a grim scene: the charred body of a failed soldier near an anti-tank minefield. In the raw footage, voices of confusion and helplessness cut through the silence. The soldiers aren't facing the enemy, they're facing the horror of what's left behind. The Donetsk sector continues to be one of the bloodiest areas on the front line. Repeated failed assaults and dense minefields had turned certain routes into deadly corridors. Russian forces often sustain heavy losses attempting to push through these fortified zones, with many recovery teams walking straight into psychological nightmares. Ну, мы, короче говоря, выдвинулись здесь на спецзадание. Вон Сашка впереди идет, Кен сзади меня идет. Ну, кадры эксклюзивные, поэтому как бы не особо хочется вам их показывать, но тут без вариантов. Вот так у нас тоже бывает. Страшные кадры, но как его ложить теперь, если он весь обгорел, я не знаю. Что делать, Саша? Я не знаю, мы с тобой его не погрузим. Кент, что делать, Кент? Ну, иди, сейчас весь сломается, да. Блин, ну надо жетон у него посмотреть. Да какой жетон, блядь, оценка? Я не знаю, как это осуществить, но это сделать надо. Потому что рядом с ним, мало того, что он весь обгорел, у нас, наш солдатик, тут еще и вон рядом ТМ-ки валяются. Что делать теперь, мы не знаем. Вот все стоим здесь и в шоке просто. Сейчас будем что-то придумывать. And with that footage, we conclude this edition of Military Mind. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.